So welcome everyone to Just Talks by AJ. So yesterday we have started Bharatiya Saksha Adhiniyam. So we have completed the introductory part and we have started the first part of that enactment that deals with of facts. So what types of facts we can prove in an court so that to get a judgment in our favor. So we have discussed in detail regarding the facts and issue, so which is defined under section 2G of this adhiniyam. So we have discussed in detail what are the facts and issue. So facts and issues are the facts on the basis of which existence, non-existence, nature, extent, or existence, non-existence, nature or extent of any right or any liability or any disability which is asserted by one party and denied by other party. So what is the purpose of proving fact and issue is that so that court can give judgment in our favor. So on what basis court will give judgment, whether facts are proved or not proved. So that is our next topic, how facts are proved and disproved. So there are only two types of facts which can be proved in a judicial proceeding to get a judgment in our favor. So first one is the fact and issue that depends upon the different facts and circumstances of the cases. And the second one is the most important, that is the relevant fact. Relevant fact, so it has no particular definition. Actually section 2K of this adhiniyam, which deals with facts, relevant facts, it clearly states that any fact declared to be relevant by this adhiniyam will be a relevant fact. So as per the definition, so relevant facts are only those facts which are declared by the Saksha Adhiniyam. So section 4 till section 50, all these facts are relevant fact in any criminal trial or any civil trial. So we will be starting with the section 4. Section 4, which is based which has another name that is known as res gestae. So we will be starting with the first type of relevant facts, those are the res gestae. First of all, I will provide you the general meaning of res gestae, and after that we will have a look at the statutory enactment and we will have a deep analysis and we will try to understand the meaning of the statutory provisions. First of all, res gestae. So res gestae ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਵਾ, ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਆ, ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂ, ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ. ਸੋ ਥਿੰਗਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਥਿੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਐਨੀ ਐਕਟ which has connection, though it is not the main event, ਉਹ ਪਰ ਆਪ main event ਨਹੀਂ ਆ, but it has deep connection with that fact in issue, or you can say main event. So res gestae means anything. Thing includes fact, it includes any act, any conduct of party, anything. So res gestae ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ. ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਸ ਜਸਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਕਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਥਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਸ ਜਸਟੇ. ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਜਿਹਦੀ ਕੀ ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਫੈਕਟਸ ਆ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ statutory provisions. So section 4 of Bharatiya Saksha Adhiniyam, it states that facts which though not in issue, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, it can be any fact includes all the physical things and all the mental state of any person. So let me just brief you up with the definition of the fact as it is defined under section 2F.
2F ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। It states that anything, state of things or relation of things capable of being perceived by senses, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਸਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। We can see, we can smell, we can feel, or we can taste. So all these things are facts. So this is the physical facts, and along with that its second part states that any mental condition of any person which is conscious. Suppose what's going on in our mind, that is also fact. Suppose any person, he wants to commit an offense. First of all, he will prepare, he will frame the intention to commit that offense. So any intention in his mind or in his brain which has been formed, that is also an fact. So any intention, whether it is in malified, whether it is in good faith, any knowledge in your mind, anything what's going in your mind, that is also a fact. So fact ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, physical fact and along with that mental fact. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ section 4 ਨੂੰ start ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. Let's complete this up. Facts ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, be it a physical act or be it a mental act, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਉਹ ਫੈਕਟ ਨਾਟ ਇਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੈਕਟ ਇਨ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ. ਫੈਕਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਇਸ਼ੂ ਆਰ ਸੋ ਕਨੈਕਟਡ with the fact in issue or a relevant fact as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different times and places. ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਠੀ ਘਟਨਾ ਬਣ ਗਈ. ਇਟ ਫੋਰਮਸ ਅ ਸੇਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ. ਸੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, it does not matter. So let me give you an example. Suppose there is a crime scene. A went to commit an theft. A B ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ theft ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ B ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ B ਦਾ ਸਨ ਆ C ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ A ਕਮਿਟ ਥੈਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, A was committing an theft, ਤੇ C ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, he was present, ਤੇ C ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਖੜ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖੜ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਖੜ ਜਾ, ਲੈ ਵੀ ਖੜ ਜਾ, ਬਟ A ਨੇ ਥੈਫਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਇਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਆ, ਵੈਦਰ A ਹੈਜ਼ ਕਮਿਟਡ ਐਨ offense of theft or not, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਫੈਕਟ ਇਨ ਇਸ਼ੂ. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ C ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਫੈਕਟ ਉਹ ਇਸ਼ੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ it is forming the same part of transaction. How? Because it is closely connected with the fact in issue. ਜਦੋਂ and the time and place is also same. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਪਲੇਸ ਸੇਮ ਆ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਪਲੇਸ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ C ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਖੜ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰਿੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ. So it is the relevant fact. It can be proved in when a trial will be proceeded of the theft of A. When A will be prosecuted for offense of a theft. So that statement of C ਜੋ ਨੇ ਉਦੋਂ deliver ਕੀਤੀ, so that will be a relevant fact and it can be proved in a trial. So ਇਹ ਸੀ res gestae ਦੀ ਇੱਕ example. So if you feel any doubt, you can comment down. So ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ illustrations which are given in our Bear Act. A is accused of murder by beating him. A ਤੇ ਕੀ allegation ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ B ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ. Whatever was said or done by A or B or any bystander at the beating or so shortly before or after, it is
as to form part of the same transaction is a relevant fact. ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਜਦੋਂ A ਨੇ B ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਮਰਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ B ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਇਸਟੈਂਡਰ ਐਨੀ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਐਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਪੋਟ. ਸੋ all the acts and the statements and conduct of A, that is accused person, and B, that is a victim who has been killed by A, or any bystander, कोई भी third person, those acts, those statements will be a relevant fact, though they are not an issue, but they are relevant facts from which court can make a conjecture. Conjecture means any prediction, अनुमान, कोई अनुमान लाया जा सकता. So these are the circumstantial evidences. As I have already told you, ਜਦੋਂ ਕੋਈ direct evidence available ही नहीं होगा, then circumstantial evidences comes into play so that the liability of the accused person can be fixed. ਜੇਕਰ ਕੋਈ direct evidence ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, then ਜਿਹੜਾ accused person ਆ, he will be set free. So when there is lack of direct evidences, then circumstantial evidences comes into play from which court can make prediction so that to fix the liability of accused person. So let's move to the another illustration. A is accused of waging war against government of India by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked, and jails are broken. The occurrence of these facts is relevant as forming part of general transaction, though A may not have been present at all of them. So A example आ गई, the time and place same हो भी सकता या नहीं भी हो सकता, it is not necessary. So इथे आ गई example, time ते place different आ. A ते की allegation आ, he is waging war against Indian government. So at different places ਤੇ ਕੀ acts ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਾ अपना government property destroy हुई है, that is at different place, and at another place the troops of Indian government are attacked, and at different place Indian jails are broken. ठीक है जी. So all these transactions are occurring at different place and at different time, but the main thing is that it is closely connected with the fact in issue to form an transaction of same occurrence. So it is forming same transaction and closely connected with the fact in issue, though अलग-अलग जगह ते हुई, that is not matter at all. वो मैटर नहीं करूँगी वो चीज़. ठीक है, प्लेस भी डिफरेंट हो गया, टाइम भी डिफरेंट हो गया, that does not matter because all the events are forming the part of same transaction and they are closely connected with the fact in issue. Fact in issue ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, A ਤੇ allegation ਆ, he is accused for waging war against government. ਇਹ fact in issue ਆ. ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ different transactions ਨੇ, troops ਤੇ attack ਹੋਇਆ, jails ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ government property destroy ਕੀਤੀ ਗਈ. All these are relevant facts, though they are not an issue. ਠੀਕ ਆ, ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ troops ਤੇ attack ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਟਰਾਇਲ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਵਾ, whether A has waged war against government or not. This will be fact in issue. ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, all other events will be relevant facts. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. So let's take another example. Let's take the illustration D. The question is whether certain goods ordered from B were delivered to A. The goods were delivered to several intermediate persons successively. Each delivery is a relevant fact. तो इत्थे फैक्ट इन इशू की आ, ਜਿਹੜੇ B ਨੇ certain goods ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ A ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਸੀ goods B ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, B ਨੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. The fact in issue is that whether B has delivered the goods to A or not. ठीक है, this is the fact in issue. So when B is asserting that he has
delivered those goods to several intermediate persons successively. Suppose B ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ D ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, D ਨੇ ਗਾ E ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, E ਨੇ A ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ. So all these transactions of delivering goods by B to D or any other person successively, so all these transactions will be relevant facts. But fact in issue ਕੀ ਆ? Fact in issue A ਆ whether B has delivered goods to A. Because reason ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ. So because all the successive deliveries of goods by B are forming part of same transaction and it is closely connected with the fact in issue. Fact in issue की है whether B has delivered goods to A or not. So ठीक है जी, section 4 is just simple topic. It has heading of res gestae. In your preliminary exams you will have a mostly you will have a question, res gestae deals with which section of Bharatiya Sakshi Adhiniyam. So you have to learn this. Section 4 deals with the res gestae. That's it. Or you can also get a simple question, what is the general meaning of res gestae? Res gestae means things done. ठीक है जी. So in prelims you will most probably find question from this section, and it is a hearsay evidence because hearsay ਹੁੰਦਾ ना, third person, any bystander or any person can commit any act or say any word or can give any statement, so that will be a relevant fact from which court can predict anything. So it is a circumstantial evidence. So I think I have discussed in detail regarding section 4, that is res gestae. So if you feel any doubt or any query, you can message me at my contact, or you can just drop down a comment and I will answer appropriately. What will be your doubt? I will try to redress all your queries. So let's move on to the next relevant fact. So section 5, which states that facts which are the occasion, cause or effect, immediate or otherwise, of relevant facts or facts in issue, or which constitute state of things under which they happened or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant. ਹੁਣ section 5 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟ ਜੋ occasion ਨੂੰ ਦੱਸੇ, cause ਦੱਸੇ, effect ਦੱਸੇ, state of things ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਾਂ opportunity provide ਕਰੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? relevant fact ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ fact in issue ਦੀ. ਚਾਹੇ relevant fact ਦੀ ਵੀ opportunity ਹੋਵੇ, it's not only fact in issue. If any fact is providing occasion of a relevant fact, that is also relevant. We got my point? ठीक है. ਹੁਣ ਇਹਦੀ examples ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਵਾ. So let's take an example for occasion. Suppose A ਨੇ B ਨਾਲ contract ਕੀਤਾ, A entered into an contract with B. ਜਿੱਥੇ contract enter ਕੀਤਾ, that was a hall. ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ. hall, it was a music hall and lot of loud music was being played at that hall. So this is the occasion. So this will be a relevant fact. ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ A ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ B ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਫੈਕਟ ਇਨ ਇਸ਼ੂ ਆ. ਸੋ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫੈਕਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਲਾਊਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫੈਕਟ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਕੌਜ਼. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਕੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਨ. ਠੀਕ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, if there is any particular cause, suppose let's take an example, A is being prosecuted for simple hurt. Let's take example of simple hurt, which is punishable under section 115 clause 2 of Bharatiya Nyaya Sanhita. So A ਨੇ B ਤੇ simple hurt cause ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਮੇਲੇ 'ਚ, at an fair. ਫੇਰ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ? ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਫੇਰ. ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੌਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੌਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? that both A and B went to a fair to attend a fair. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਫੇਅਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ ਸੀ ਔਨ ਦਾ ਓਕੇਜ਼ਨ ਆਫ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਔਰ ਦੀਪਾਵਲੀ ਔਰ ਐਨੀ ਫੈਸਟੀਵਲ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੌਜ਼. ਹੁਣ ਇਫੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਪੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਈਟ. ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ. ਸਪੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਕਫਲ ਬਿਟਵੀਨ A ਐਂਡ B. A ਤੇ B ਨੇ ਹੁਣ ਫਾਈਟ ਹੋ ਗਈ
So injuries are there on both bodies of both the persons A and B. So signs of injuries or any struggle, when there is a struggle or there any marks or any other visible sign on surface area or anything or any object or any injury on their body part, so that is the effect which also can be given an evidence. That is also relevant fact भी वो injury कितना हुई, that is effect of fact in issue. Fact in issue की होगा ਉੱਥੇ whether A has committed grievous hurt or hurt, that is a fact in issue. ਜਿਹੜੀ injury ਦੇ signs ਹੋਣਗੇ, the abrasions, the cuts on your skin or fracture on your body part or anything, so that is the effect, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, relevant fact ਹੋ ਜਾਊਗਾ. So that will also be relevant under section 5 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam. ठीक है जी. So after that, state of things, that is also very simple, as I have already told you. Suppose A is being prosecuted for theft. ਹੁਣ ਜਦੋਂ theft commit ਕਰਨਾ ਆਇਆ A B ਦੇ ਘਰੇ, suppose ਅਲਮੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ on the upper side there is a jewelry, on the middle berth there is a cash amount, and on the lower berth there are other valuable items like you can say the property documents or something like that. So एक state of thing है. So on the upper side there is a jewelry, on the middle berth there is a cash, on the lower berth there is important documents. So ਇਹਦਾ ਵੀ evidence ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. So it is a relevant fact, state of things. So the prosecution side can give evidence of this relevant fact, that state of things. ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀ, jewelry, middle 'ਚ ਕੀ ਸੀ, cash, and on the lower side ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ important documents, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿੰਗਸ ਸੀਗੀਆਂ that were present there. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ relevant fact ਹੋ ਗਿਆ. ਤੇ ਇੱਥੇ fact in issue ਕੀ ਹੋਊਗਾ, whether A has committed theft or not. fact in issue ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. So opportunity, ਹੁਣ the last one is opportunity. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. opportunity ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਮੌਕਾ. ਠੀਕ ਆ. ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਫੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਸਪੋਜ਼ A ਤੇ ਚਾਰਜਿਸ ਨੇ ਰੋਬਰੀ ਦੇ. he has committed robbery in suppose in Amritsar on 10th of July. ਠੀਕ ਆ. ਹੁਣ 10th of July ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਚਾਰਜਿਸ ਨੇ, he has committed robbery which is punishable under section 309 of the Bharatiya Nyaya Sanhita. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਉਹਨੇ ਰੋਬਰੀ ਕਮਿਟ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ. ਸਪੋਜ਼ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਬੱਸ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਫੋਰਡਿੰਗ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ. ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਦ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਹੈਡ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਬਰੀ ਕਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, all these are circumstantial evidences. ਇੱਕ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਤੇ ਫੈਕਟ ਇਨ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ these circumstantial evidences only come into play when there is lack of direct evidences. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਪੋਜ਼ A ਨੇ ਲੋਕਲ ਬੱਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ 10th of July. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, A had an opportunity to commit robbery on given date, that is 10th of July. ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ that he was present at ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ on required date. ਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ. ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੋਬਰੀ ਕਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਨੇ. ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੋਬਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਗਿਵਿੰਗ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੋਬਰੀ ਕਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਲ ਥੀਸ ਆਰ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਆ. ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ discussed in detail the res gestae, that is the section 4. So after that we have discussed section 5 in detail, which deals with occasion, cause, effect, state of things and opportunity. ठीक है जी. So we have completed section 4 and section 5. So if you have any doubt or you want any questions
regarding subjective exams, you can message me or you can comment below. I will provide you questions, or you need any kind of help or assistance, you can just comment below, or you can message me on my personal contact as I have already provided you. So it will be beneficial for you. If you want any type of questions, then you can also ask me. I will provide you questions. So from tomorrow we will start section 6, which deals with the motive, preparation, and previous or subsequent conduct of the parties. So that's all for today. So we will begin the section 6 from tomorrow.